ụmụ ọdịnala Igbo afọ ọmanụ asị nkachi tata bụ afọ pụtara anyị ihe ọma ma pụpụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na anyị ga-ejere obodo nara obodo, onye chụwa anyị ya daa. Asị m onye si ihe anyị ji wee dịrị anyị dịgbuo onye anwa, onye si kere ihe anyị ji wee nọrọ anyị nọgbuo onye anwa. Onye fụrụ anyị cheta nwa ya nwụrụ anwụ, asị m na ọzọ ya anwụ. Asị m na anyị ga-ejere obodo nara obodo. Asị m na ụbọchị ihe ga na-aga okporo ụzọ n'ụkwụ anyị afọ anyị ama. Asị m onye fụrụ anyị, osisi fụrụ anyị na-atụ nkwe n'ubere ya mapụ ya ọnụ. Asị m egbe ebelu ugobelu nke si ibi ebe na ya gosi ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe, asị m kwukwa ya ihe m kwuru. Asị m ihe anyị ga-eri bịa ihe eri ya bịakwa na anyị kwuru na anyị ga-asụ ka afịa na ya ma ana ka afịa. Asị m ọfọtiwo ndị ajọ mmadụ a na-achụba ndị ilo. Onye echecha ihe ọ ya eme anya ma onwe ya. Asị m onye sị na ife anyị na-eme ama enwe isi, were isi onye a tinye gị ihe anyị na-eme wee nwe isi. Ise aka m bụkwa onye nke gị, Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Anyị na-akpụ alụ. Abụ m onye isi ọdịnala na Ugochi tubelu ọdịnala temple nke dị na oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Apụtago n'ụtụtụ tata bụ afọ wee gaa ọfọ ndụ na ihe akwakụ na ihe enwe maka na ụwa anyị nọ na ya bụ ụwa ego. Asị m na ndụ anyị niile ga-adị gaa ọfọ n'isi ndị enyi m niile, ndị na-egburu mmụọ anyị ji alụ ọrụ anụ, na ndị niile na-eketa oke na-achụ àjà kwa ụbọchị ka ha keta oke na ọfọ na àjà niile anyị na-achụ na Ugochi tubelu ọdịnala temple dị na oraifite. Atụrụ m ebe ọ bụla ị nọ na-eche ihu na isi na-ekwubi okwu n'ihi nwekwara ike iketa oke na ọfọ na àjà anyị na-agọ na Ugochi tubelu ọdịnala temple kwa ụbọchị ọbụla. Ma ọ bụrụ na iche ihu na east wee cheta anya bụ temple wee yọọ ezumezu mmụọ ka ha biko kwe ka iketa oke na àjà na ọfọ agọrọ n'ụbọchị ahụ. Ekwuru m n'ihi ihe ọma ga-emere gị n'ọngọ ndị si n'ụdị dị etu a wee nweta ngọzi na amara dị iche iche. Ugochi tubelu na temple wee ebe nwere onwe, ebe isi otu, ebe mbuli elu na ebe ngọzi. It's like holy land. My mission is to help people live better life. Agwakwara m ọfọ n'isi ndị niile na-abụ ha na-enecha onyonyo anyị, vidiyo anyị, ha tụsara ndị ọzọ. Na-agwakwazi ọfọ n'isi ndị niile ihe anyị na-eme na-amasị mana ha enwere ego. Ana m ekwupụe okwu n'isi ha sị gị nwere onwe gị bụ onye nwere ego mana ihe ọdịnala na-amasị gị. Asị m ka ụzọ gị ghere, let there be open doors. Ịbụ onye kwenyere na ihe anyị na-eme na Ugochi tubelu bụ kọọ ọdịnala. Asị m ọ bụrụ na ị nwere ego, asị nke ego bịara ka mgbudi ọbụla, let there be cause breaking. Mgbudi ọbụla bụ ihe kwuchiri ụzọ gị si na ihe ọma ga-emere gị, asị nka mgbudi a ka ọ daa. Ekwubie m okwu n'isi ndị niile ndị enwere ego ụwa na-atụ n'ọnụ. Asị m ka ụbịa nkwụsị maka na ada ụka ibe na ọ na-agụ akwa. Na-ekwubikwazi okwu n'isi ndị ihe na-agara nke ọma sị ka ọ gaba na anya bụ mmanụ ama akọnata n'ite, na ha ga na-esi n'ike wee na-abanye n'ike. Ana m agụkwazi ọfọ n'isi ndị niile ga-esonye na mmemme anyị ga-eme echi bụ 18th October. Ọ bụrụ na taa bụ izizi ị na-anụ olu m, 18th October bụ nnukwu ụbọchị na Ugochi tubelu ọdịnala temple, ụbọchị anyị na-eri ji ọhụrụ. Ụmụ mmụọ niile ndị anyị na ha na-alụkọ na temple ga-erikwa ji ọhụrụ. Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite ga-eri ji ọfishali. Agwara m ụnụ wee kọwaa ụnụ na gịnị bụ oriri ji n'ala Igbo, wee kọwaa na ji bụ eze nri n'ala Igbo, wee sị na nọọ n'oge ji ọhụrụ pụtaba, ihe ọhụrụ dị iche iche bido pụtaba. Wee gwa ụnụ sị n'oge ihe ọhụrụ ji eme,
oge ọbụla ị pụtara ụfụ ka ihe ụmị ọfụ na-apụta kaba ahụ fụ niile erie n'oge ọbụla nke na-eme, maka na oge ihe ọ bụrụ oge ihe ọhụrụ ji eme, oge mbunye elu, oge mgbanwe ọhụrụ, imepe ụzọ ọhụrụ, oge ihe ọhụrụ ji eme na ndụ mmadụ. N'ọnya ka m na-ekwu n'oge o ji eme. Mana ọ bụrụ na ị nwee ike iwu n'oge a, oge ihe ọhụrụ ji eme in creation, oge the Almighty Chukwu okike pụrụ ime ihe niile ji pour out his blessings for the renewal, his power to renew the entire creation. Not only na mmadụ ka ọ na-eme, ọ na-emekwu na ihe niile a kọrọ n'ubi, ụkwụ osisi niile bụ oge ha ji eme. Ọ na-ada adanyebe n'oge udu mmiri, afịfịa niile na-adị akwụkwọ ndụ, ịfụ na nke ọbụla na-egoli n'oge a. Etu ha kwa oge ihe renewal of entire creation including man. So if you know how things work, you will able to key in and so benefit ya. Ịghọtara ya? So o nwere ndị anyị ga-achụrụ aja dị iche iche n'oge a. Agwara m ụnụ na anyị na-achụ aja dị iche iche, aja mbunye elu na aja ụzọ imepe. O nwere ndị anyị ga-achụrụ aja eburu n'ụbọchị ahụ, ya bụ echi. Nwee ndị anyị ga-achụrụ aja a ga-eji ọkụkọ wee chụ ya dịka ihe mme a ga-eji wee siru ya bụ ọrụ. Enwere aja ekene dị iche iche a ga-ajụ, aja nsure ọkụ. Then at the end of the day, enwere ndị ga-egburu mmụọ na-apụ apụ anụ, mmụọ na-eweta ihe ọma ka ihe ọma bido, ka egwu ọma bido gụba. Enwere ndị ga-egburu anjelu nke Chukwu, ndị ọrụ bụ ọrụ ha iweta ihe ọma ka egwu ọma mewe na ndụ ha. Ghọtara ya? Then nke a nke ofu. Nke abụọ bụ na o nwere ndị ụkwa chọrọ ka ha sonye na aja a na-achụ n'igwe. O nwere ndị chọrọ ka ha sonye na agwa aja a na-achụ n'igwe. Ya bụ aja a ga-achụ n'igwe a bụ aja a na-achụkọta ọnụ. Then o nwere oge a na-achụrụ onye bụ aja, akpọba aha ndị niile chọrọ ka ha sonye na ya bụ aja ahụ a ga-achụ n'igwe. Ghọtara ya? All like mass sacrifice. So ka anyị nwekwara ike isonye na ya bụ nke a. So ọ dị ụzọ nkeji ịtọ ndị ga-achụ aja ebunu, na nke ndị ga-achụ aja ọkụkọ, na ndị ga-achụzi aja nke igwe. Nke ọbụla ị chọrọ isonye na ya, isendịalụ meseji, then ka m gwazie gị etu ị ga-esi wee participate na ya bụ nke ọbụla n'ime ị chọrọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ, ị nwere taata bụ 17th to early morning, early hours tomorrow, indicate your interest. So nke a bụ ọkwa dị mkpa. Nke abụọ maka ndị ka binyere isonyere na nkụzi m ọfụ, ekwuru m na ụbọchị ụka ọbụla bido na 8 AM to 2 PM bụ oge m ji eme counseling. Na counseling bụ free, oge eji agbaziri ndị mmadụ, ma ndị nwere call, ma ndị nwere nsogbu dị iche iche. Oge m ji ekwubiri ha okwu ka ife ọma mebe, ma ndị nọ na nsogbu dị iche iche. Ọ bụrụ na ndị a ga-enye ihe nsọ dị iche iche dịka ncha, favor, water, oil, soap and rest of them. Na-enwere so many things. Ihe a fortifies ndị depende na nsogbu onye na-enwe, ma ndị a ga-enye ofe achara acha, ma ndị a ga-enye beads, fortified beads, and so many of them. Anyị nwere a lot of sacramentals a ga-enye gị, ihe nsọ dị iche iche. Then ọ na counseling na ka anyị ga-edetermine ọ bụrụ ndị a ga-ekwubiri okwu breaking course, anyị ga-eme. Then ọkọ 2 every Sunday ka anyị emechie. Mana before ị bịa, ị ga-achatịkwa m na meseji ka m bukuo gị, maka na achọrọ m abịa Sunday ka enwee overcrowd. Ka enwee overcrowd, ọnya ka eji agba agbọghọ, ka enwee ike wee bukuo gị na ndị o nwere certain numbers mma like ifudebe on Sunday, ka nwere ike wee nye onye ọbụla normal audience. Nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma gbasara Ugochi Odinana Temple. My mission is to help people live better life. Then ihe mbichi okwu n'ụbọchị taa bụ ka nkọwa a little mystery, ihe omimi ị kwesịrị ịma dịka onye ọdịnala. O nwere ajụjụ, mana ka mbụ ụzọ hitie na nkụzi nkụziri ya, akụwalụ ndị mmadụ na o nwere ihe a na-akụzi na social media kịta. Ndị mmadụ bịa a na-akụzi a lot of fallacy, a lot of hypothetical teachings, bụ
nkụzi amaghị ka m esi wee quantify such nkụzi, maka na ya bụ nkụzi abụrụ nkụzi ọdịnala Igbo chaa. Ọ bụ nkụzi ndị iru abụọ, ọ bụ nkụzi ndị na-apratisi ihe abụrụ ọdịnala. Now abịazie na-akụwarụ ndị mmadụ some poisonous and what I will call magical and diabolical things. Na ụmụ nwanyị bidoro kịta bido use menstrual blood to start etisi ụmụ nwoke na mmiri for purpose of chaining them in the name of liberating them and so many other evil practices. You then you go to Monte onye ọdịnala ịmago na that one is a fallacy, na nkụzi asị ka ọ bụ na ọ bụrụ nkụzi dị n'ọdịnala. Very soon now ụfọdụ n'ime ha ga-ebido tiberie ndị their di na their boyfriend na mmiri ụdị na ọ na-achọ iji eke ejighị. It's very diabolic. Ị bụrụ onye na-anụ onu m, igekwa na ụdị ihe etu imekwana ya the greatest charm and greatest ụchụ ị ga-agba nwoke ọbụla itinye n'aka na ụdị ihe etu ihe rụrụ alụ. Nsọ nwaanyị menstrual blood remain nsọ nwaanyị. So nwere n'ihe etu ọbụla mmadụ ga-esi wee tụwa isie ya na ụdị nne m na ọ na-akụzi spiritualist maọbụ na ọ bụ spiritualist ma ọ na-akụzi spiritualism, then na-agwa gị no, desist from it, is very evil. Ga-agba ụchụ gbaa ụchụ. Onye ọbụla na-akụziri ihe dị etu anya ji ebude yuzue n'ebe nna ya nọ, yuzue n'ebe ụmụnne ndị nwoke nọ. Mgbe ha rụchazie mansion ha bịa, ịghọtara ya, ikwekwe na ịkwụkwọ na-efuru mmadụ n'anya, onye gị na di gị maọbụ onye gị na enyi nwoke, iyuzukwana ya na ọ bụrụ na efuru onye a n'anya ka ị ghara ịgba ya ụchụ ọkpụtọrọkpụ nke ahụ gaa. Ihe enyi maka ịbịa tata bụ ihe m chọrọ ịkọwa gbasara ọdịnala, the stand of ọdịnala na nkụzi ụka asị akpọrọ hell, whether hell and heaven exist. Yes, in the stand of ọdịnala, ụbọchị m kụziri ihe gbasara reincarnation, akụzigo m ihe dị n'ọfụ sometime ending last year, mana m may repeat part 2 gbasara reincarnation. The topic is reincarnation and what you should know about heaven or hell. Now, ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ every human soul from origin is a spiritual spark that came from above to gross material to mature, because human human spark, that is spirit of man, the common, is unconscious. Even when the spirit is seen in above, may exist, is unconscious, because and with that, onwere ike participate in furthering creation, onwere ike ịnọ ebe ahụ wee nye aka na what is happening in creation. Therefore, the existence is useless. That is why Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile ji wee nye man, the human spirit, opportunity to reincarnate on earth, to come to earth and experience things as human spirit and mature and be able to be worthy of returning back to the origin of man as a developed human spirit, as a conscious being, ka o wee nwee ike wee sonye n'otu ndị ichie, worthy ancestorhood, ebe onye a ga-esonye wee na-afọ that creation, soro n'otu decision making. Ọ na ebe ahụ ị ga-echighazi ka ndị ụka kpọrọ paradise maọbụ heaven. Ọ na that the spiritual world ndị nna nna anyị ha na-echigha bụ ebe ọ ga-abịa ichigha mgbe ahụ ịmacha ọgụ as a human spirit wee nọrụzie ebe ahụ sozie na decision making, sorozie ebe ahụ na-arụ ọrụ ka onye nwe anyị, sorozie na ndị angel nke Chukwu na-ejeru Chukwu na mmadụ ozi, sorozie na decision making. Akọwagoro m ọnụ na the throne of grace which the Almighty Father nọ. Na that throne of grace nọ ka onye isi ala nọ na Abuja.
Mana mgbe ọbụla ị gara against the laws of the land, you will be disciplined by the law enforcement agencies, name it the judiciary, police, and rest of them. They are agents of government. But the ruler is in the throne or asoro. You got that? Etu aka Chukwu okike. Onye ọbụla na-asị gị God punish you does not know how things work. The Almighty, the creator of the whole universe, the unmovable mover in our throne, yeah? You got that? On our throne, yeah? Then na-anara otito ihe niile ekere eke na eto ya bụ Chineke kekere elu ka ana. You got that? Now, etu ahụ ka ọ dị, the earthly governance is the prototype of what is happening in the spiritual realm. So ebe aka na-abịara ndị angel nke Chukwu na-ejere Chukwu na mmadụ ezi, enwere the thrones, the elders, understand, the cherubim, the nine choirs of angels, and angels, the elemental beings, helpful beings, and rest of them, down to gross material world. Now, etu aka esi bụkwa na gọọmenti wee nwee the minister, make cabinet, all the PAMSEC and rest of them, to governors, local government chairman, down to your councillor. You know that? So human beings we what are the prototype of what we have at earthly governance. Eke olweke. Chukwu okike abụrụ nyanwa dị in charge of day-to-day activities. So nwere ndị angel ya dị in charge. The laws of nature. All happen in charge of whatever any man sow, you reap. That was what is written in Galatians 6:7. God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. Enwere ndị angel nke Chukwu ndị ọbụ ọrụ ha ịkwụ mmadụ ụgwọ according to whatever the person sow or weed for him or herself, according to your good and bad deeds. So ihe na-achọ ịkọwalụ gị ebe a bụ na every human spirit will allocated time for the person to exist and come back on earth and mature and go back permanently to ebe wo spiritual home here, where human spirit originated. You can call it paradise. And my like, and they use language, even we can got off ma. Now, they will depending on how many years each anybody know. Get determine how many times onye agabia. Example, ndị nwere ike when ha ga-abịa like 7, 8 or 10 times. When they ga-abịa 6 times, depending on how many years on they spend in each visit or baby ọbịa n'ụwa. Now, note, no nwere onye nọ on earth now with the first time of coming. Now, ihe ọzọ ị ga-ajụ m bụ kedu ihe kpatara ka mmadụ ga-esi wee ma how many times ọ bịagoro, whether na nke ọ nọ na kịta or nyawa the last time. O nwere ndị nke ha nọ na kịta bụ the 9th one. O nwere ka ọ bụrụ onye abịa 10 times. Example, no the 9th one, ọ ka nwere already remaining one. When they bụ na this kind nke ha na-abịa na nọ na kịta bụ the last one opportunity. Now, ọ bụrụ na mgbe ahụ ị bịa the last opportunity, which at the end of that year expire time allocated to you from time immemorial. Now, you will be judged based on your goods and bads, the way you live your life, and them oracle while experiencing those opportunities given to you. Now, if the judgment means that you did not utilize the time allocated to you very well, and it then means that you did not mature and become a worthy ancestor, meaning that you will not belong to the ancestorhood. Why we are here on earth is to mature and become worthy ancestor, so that we join in the ancestorhood in the spiritual realm. If you will live a life worthy of emulation, we return there as a mature human spirit. You will no longer reincarnate here. You will be there, join the host of perfect human spirit to help in furthering creation. You become an authority in the spiritual realm. All one decide ihe ndị na-eme na further creation, na-eme na ugwu na egwuro, na-eme na so many other things. In modern world now, enwere a lot of development in science-wise. Nyaka phone na na-enwe ụwa na-create. Like example, smartphone was created by matured human spirit to have an idea, or aircraft. Yeah, the inspiration is coming from the higher beings. You understand?
ihe niile abụ Chukwu okike kelu mmadụ kekwa ihe ndị ọzọ. Ịghọtara ya? All glory return to him, the originator, the creator of the whole universe. Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ịghọtara ya? So every human being na mature, we are all doing it to further creation as human beings. Don't forget. Now, one do saying that we are small gods, we are gods. So we help the Almighty, the unmovable mover. Now, but however, my man can do why I get dominate over, I very cool, I procreate. Yeah? So procreating is not only giving birth to children, you procreate in other things. They're building modern houses. Against him, we will no game mud house. You know now, over at the end of your allocated time, that accumulated your allocated time generally, you will find one thing. Obrone dial as human spiritual developer. The consciousness, let me put it that way. At the end of the day, you don't develop your inner power as a human, a matured human spirit. You will face the total annihilation mentioned in the book of life in the Bible, that some people will face the everlasting damnation, that is always behavior, and their name will be expunged from the book of life. It's like you are no longer existing. The core man, your human spirit have been damned. When they hear with lake of fire, hellfire. Hellfire is something in the book of introduced to fear. That's in the matter. Only he carried the entire in the everlasting punishment of expunging your name from the book of life, meaning that you are no longer human spirit. Then the total damnation you face is that your name has been expunged as a human spirit. Now, as a punishment, you might be the throne to a lesser being, a lesser animals. Maybe it can reincarnate back, it can come back on earth as a punishment, as a tree, or as an animal. Like some trees, I remember one thing that is in my compound. Sometimes we used to cut some branches. Sometimes if you are to grow, we cut. Those are just like punishment. Eventually, that tree eventually my new house. Affect my new project. Now that cutting of those branches is part of the punishment. And eventually that mango completely. And the uncle plank more what they say, and that's the end the existence of that. It will according to animals. So what I'm saying is that if you don't make and become perfect, you will be annihilated. You will be your existence. That is the greatest punishment that can come to any human spirit. Because the person no longer exists in anywhere in creation. The person has faced the total damnation of becoming lesser being, which can be trampled upon, which can be eliminated at any slighted mistake, whether animals or plants. So, and there's no punishment that's greater than that. That the existence is no longer exist anywhere in creation. That is total damnation. So Odinana kwetara na enwelu ebe ndị worthy ancestorhood na-anọ in the spiritual world. Na ha ga-anọkwa ebe ahụ na intercede on our behalf. Ha ga-anọ ebe ahụ na-ayọtara anyị ayọ. Ha ga-anọ ebe ahụ na-ewetara anyị blessing and so on and so forth. But when the person is not matured, the person will face your own nke nke ugboro na abụọ. Onye a ga-face the total damnation. Anywhere in creation in existence. First, the person will be demoted to lesser being, lesser like plants, animals, and rest of them. Before you know it, the person fizzle out in the face of creation. So, if you want to continue living as a matured human spirit, you need to live a worthy life. And son sana, imari ha wa asisi emena emenia. Imari how we word Nana say, don't do it.
is against the will of Almighty. Don't do it. So that ka iwe ike wee mature. Na ụfọdụ ga-achị m kedu ihe kpatara na ọ bụrụ na mmadụ na-anụ ụwa ọzọ ka ihe kpatara na ụfọdụ ndị mmadụ enwere ike ịkọwatawu ebe ha si who they were onye ha bụ in the previous world. Yes, the reason bụ na human brain nwere two brain, the frontal brain ebe a ka amamihe na store. Then enwere the back brain. The back brain is like more of the spiritual brain. Nlọ a na-alụ from the ezigbo nlọ ọbụla a na-alụ ma ọ na-egosi ihe is coming from the back brain. Yọtara ya? Then mana frontal brain is ebe a na-store amamihe is like the computer. Now, what is the core man? The core man is the real spirit that is in you. Then when that core spirit leaves the body, the earthly clock, it then means that the body have passed on. And it's only the human core human being, the spirit, that will return. We're in the ethereal world, where if another opportunity is given to that spirit to come back and reconnect with fresh body, the person will wait. Ndị ụfọdụ ndị ka leke ụfọdụ bọdụ ya purgatory. Na purgatory ebe mkpụrụ obi na-anọ nwa oge ma mmadụ nwụsịa. Etago weta ahụ maka njem. Mana the real thing bụ na onye ahụ ebe mkpụrụ obi na-eje echerefu nwa ụmụ oge wee cherefu another opportunity to reincarnate if the person still has time. Now, ihe m chọrọ ịkọwaziri ebe a bụ na mgbe mmadụ bịa yipụ the earthly clock o ji wee bịa n'ụwa nke a wee dikee n'ebe enyiri ya, all the ants and rest of them are will feast on that particular human body, including the brain where the information was stored. Ọnọdụ ka mgbe iwepụrụ imenwadị card from MP3, the MP3 will become useless because you will no longer play music that is there. So when you remove the soul, the spirit in man, then the memory card will no longer pray. So mgbe ahụ ewepụrụ ya, so only thing that benefit the spirit is the maturity the human spirit experience with daily activities while on earth. Example, o nwere ihe nwere ike ime mmadụ n'ụwa o wee ṅụọ isi ụwa ọzọ ya ga-abịa na nke a ya eme ka onye ka na-akpọ iyi ụwa based on experience. O nwere ka ọ bụrụ onye mmadụ betrayal so much na ọ na trust easily, o wee sị na ya ma trust zikwa mmadụ easily again, o wee kpebie n'obi wee ṅụọ ya si na n'ụwa ọzọ ya na mmadụ anya ma trust zi mmadụ very easy. Ifu na ihe abụrụgo core experience onye ahụ nwere, o megi imprint n'ime obi n'ime the spirit of that particular person. So when onye ahụ reincarnate again, ifu na based on that experience o nwere na previous earthly life, na o mee ike trust easily based on, unless you prove that he is worthy to be trust. Yọtara ya? Then again bụ na ihe ọzọ kwesịrị ịma bụ ọ bụrụ na ụdị ihe dị etu a mee, ọ bụrụ na onye a mee etu a, ịma nọ because of onye agbata anyị nwere ike ịfụ children of let's say 10 years, mana mgbe ha kpara agwa ifu na o nwere onye n'ime ha na-akpa agwa dịka okenye. Ihe o ji akpa agwa bụ n'anya ndị mmadụ ọ nwata 10 years, mana the spiritual maturity o nwere ike ọ bụ na o reincarnate go more karịa ndị ọzọ ma based on experience o nwere when o reincarnated previously. So onye agbata anyị nwere ike ịfụ ụmụaka nwere ike abịa n'akwụkwọ ọma akwụkwọ karịa ibie, ọ ikuzikwara ihe ekuzi ikuzi ya na-ekuzi once, o nwere ike ọsọ jere agbara bọọlụ bọsị exam dị ya pịa because of na ihe anyị na-ekuzi nọkarị hasa ihe ọma bụ na previous earth life. Ọ batara na amamihe mmadụ niile abụrụ ofu depending on the level of previous reincarnation and ihe onye ahụ mere experience mgbanwe. Now where you that you are reincarnated poor or rich family and so on and so on, whatever you are passing to might be one of the reasons, or your previous earth life you will decide or you will be forced to take it as in now this earthly life, the laws of nature. Now this earthly life I ga move on a poor family or a rich family, as case may be. That ọnọdụ anwa ga-eme gị ka i wee nwee ike ma chọọ ihe ịchọrọ ka ịma chọọ na o nwere ndị jide aka ha ma onwe ha ogbenye maka ihe ha chọrọ ka ha nwee experience na this particular earth life. So onye nwa akpata unless few individuals bụ ndị e nyere opportunity na ha nwere ike recall mgbe ha nọ na trance, onwe mgbe ya nọgide onwe ebe ya mature spiritual maturity afụ na ị nwere ike withstand the ma ọ bụrụ na egosi ya true self, ya true being in like astral travel. When you are in trance, enwere ike igosi na ịbụ nnukwu mmadụ, enwere ike igosi who you are in your previous earth life. For gịnwa ịdị opportunity egosi ihe niile depend on your own maturity and your spiritual vibration, ihe mmụọ ghọtara na ị nwere ike withstand.
Ọ ihe ndị a bụ ihe ị kwesịrị ịma. So ihe m stand ọdịnala bụ na whatever you sow is what you will reap. Now your total damnation is if you decide not to live a good life. You face total damnation, ọnwụ ebighị ebi. Ka m kwụsị ebe a. Onwe ajụjụ ị nwere ihe nkụzi taa maọbụ ihe nkụzi Igbo maọbụ ihe ọ na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo, send them a message 08057837672. Eze-Ana Ugochi tubelu bụ afa m. Onye isi ọdịnala na Ugochi tubelu na onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple nke dị n'Oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi. Mmenyekwara gị aka. My mission is to help people live better life. Na-asọkwa nsọ, imekwana ihe ana na-asọ nsọ, ana na-eti ụgwọ mmadụ, ana na-agbakwa mmadụ ụtụ. Sọ nsọ ana ka o wee gaziere gị. Daalụnụ.